Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, Lord, you're my everything. Say, I call you Jireh, Lord, my provider. I call you Nisi, you are my banner. I can
Good morning, good afternoon, good evening. Friday the 13th of October. Whenever we hear Friday the 13th, it sounds a bit strange, but senior TV, we say the Lord has blessed this day. Intino, we will rejoice. Now you're very rejoicing, so I'm a kwaba eba idrumedia. Every Friday, bia yediba ma kwan. First of all, medikai. I apologize say technical issues kakra nti na era ne late na so yaba na se ne tie bia no adom ne ahweye nti ye ho ye na sanso na megede se wo soso wo ho ye ene edwumedi a yede ba mo kwan eye BWF Solicitors na aka mo ho omo legal awaso na wo hwe mi safe na wa beto mi a mesa ma akwa ababiom dodo na amaba so nyina mo nkoso na mo nhye na mo mfrɛ obi se mo betie na asempa ana asem dede bi eba media ne manyeti megede se obetie ye you stick with us na enkoma na ye wo ma wo no wonso benya uchefa ewo mu na enche bia me invite me resource person na me no ebedi enkomo ewo sa edwumedie ho ye nyina ye nim se October mu yesi eye month for emma ana emema breast cancer awareness into a pink month into besha ene de ma me pink asa aka ma no pink into no me gidi se ne nyina ye de bo nkrofo kokko se ne tie bia no sa yare no ewo ho na mom the earlier obehihye hu ne ntem no the earlier betumi esia no na say the earlier they detect it no earlier na betumi ayeden esia no point no abrebia owo ho this month kai say pink month bia you have to check your body system no now check we no fu no now di hu say ampa bibi enkoye wo baby ana say wo te atenke bia to you no enye normal bi ana say empo de unsa ekeka hwe no say baby I say pobi ana say bibi there are so many ways how betumi ahwe na say bibi ukita wo body no hu say we nka ade we enye say nete ba say of late no me hu sign bia bomodia yesi breast cancer awareness nti bomodia na ko hu GP na onhwe na ye investigating the further and farm out hu ne ntema obetimi esia no kwan na metwa me ho ya late de ba metwa me ho simape keke na masamba na ye ntutu bibia yi na mfa ya grode ensha ase free ho medamase. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Ready for the ultimate property and lifestyle experience? Get ready for the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023, coming to 2 exciting locations. Join us in London on the 11th and 12th of November, where leading reputable real estate developers will be waiting to meet you face to face. Be inspired by industry experts as they provide thought-provoking panel discussions and live Q&A sessions. And finally, mark your calendars for the 16th and 17th of December when the expo lands in Accra, Ghana. Experience the vibrant lifestyle and rich culture of Ghana while exploring investment opportunities in the thriving real estate market. Our expo will also feature exhibitors ranging from banking and legal services to estate and property management. Get all the support and information you need under one roof. So whether you're looking to invest,
Visit or simply explore the world of real estate, the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023 is the place to be. Don't miss out on this incredible opportunity. Book your tickets now via Eventbrite for the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023. Dream it, live it. You don't want to miss out. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced family law firm specializing in immigration and naturalization, as well as dispute resolution. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner with over 30 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stand for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity and inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance across all areas of UK and Ghana law. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Led by experienced senior partner Bernard Owusu, the team at BWF Solicitors is ready to assist you with your immigration, naturalization, dispute resolution, family law, new wills and probate, Ghana law and practice needs. We are dedicated to providing solutions to our clients' problems. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Main office line 0208 493 7340 or our emergency line 07712 761 884. Yo, Unyadofro, Ankrankre bia o shemi anope mesama akwaba. Yada so our breast cancer awareness month mon intino pink all the way. And me de say and then so adom nenti yenya nkwa na yedi saa edwumedi eba wa kwan. Na to de bia meka say yen sorry prekope emfa topic bia keke emba na mom yehwe ne ha nkrofo edi ho ebobo anase yehwe na wotwe ne mu nyina nkrofo applications a omunya entiase ewo ho no na yafa say yembetre na yembe educate the public and the community no senior eko ana nkyerkyera ewo ho na ansa na meyi ye dwumedi ana ye titru ana ye nti a yebe hihye ho ana yebe kasa ho no medical ama me resource person odinchi akese e de ama etiefo ne ahwefo owie a na afei nso mebisa no nsemfo akakra bi ansa na ye de main topic no aba betudwa enti no me to mensa afre lawyer Eunice Miami so sister lawyer Eunice mpacho me ma good morning Emma aha anope achi sorry Major, so. I hope say one ebusanfo ni na mo ho ye. adom ye ho ye pa na ya lawyer Eunice me de akwanya ma na achi a atiefo ne ahwefo e wo BWTV so BW radio so ye Facebook live ye YouTube live so na afi de ye fa edwumede no enhihye so wo ho no Pacho yo. Nti medical echia yetiefo ne ahwefo a mo ehwe ye Facebook so anase YouTube anase mutie ewo BW radio so me mamuni na good morning. I hope say nyame adom no muni na mo wo ho a okra mu. Say nyama yeti kan ye this month is breast cancer awareness month. Nti for both male and female, say no. And if for any reason you have a family member, now say obia unim let them know say this month is for breast cancer awareness. And see in bad usually check your home. But in Berman shed that and yes I dare no. And it's something that affects both male and female. And say nya bema bi wo mane so and check no ho na onhwe say bibi wo ho na at least being in this month it is to raise awareness and also to raise funds for the cancer research
UK. Nti I hope say you best see their air so, and as the month goes by, we will be able to give a bit more information as to what Cancer Research UK is doing about it. Nti we'll hopefully give few updates on that as the time goes on. Mame and Fama, yeah, host my tea. Yo, la Eunice, yedasi anope. Mempe coffee bin nom na min ginger amansan na yentie program na because ene program na more dem. Yeah, obia yesora na yekweza ye kotena kakra ye kohwefie kakra ye kohwe no. Ene ye behwe kwan a ye befa so a ye ba esembia eni hu anampo kwan a wo kasa me kwa ana akodi mre kakra ye behwe ne nyina. Na mom yenim say ansa na watwe ne ba ha Fridays no from Friday na etwa ne ho si eba be si Friday biom no na ensem ewo mu no dose yie na nsem ewo mu ebi embia na enye busuasem a ebeba be ye immigration nsem ebeba be ye ye ka ne se edwuma mu nsem anaasɛ ɛbɛba abɛyɛ nkuro mu mmara nsɛm na saa nhyehyɛ nyinaa BWF Solicitors ɔmo se ɔmo tumi hwɛ ma ne todin ɔmo tumi yɛ ne yie ma ne yɛ yie sɛnea akyea mbu yɛ nko a deɛ ɔmo betumi atenetene no na abɛgyina hɔ nti wasɛm ne sɛn sɛ ɛwɔ migration nsɛm sɛ ɛwɔ family law na ɛdɔɔso ɛnyɛ yɛka family law a yɛ a na ebi mu fi sɛ o awareɛ nko a family law no ɛmo nsɛm dɔɔso yie wɔ mma hwɛ mu you can say child support, any domestic violence, any all these things. Ni nyina ewo family law mu. Inti se wo kuko saa anima ne mu na wonim baby a wode behwe a bomode afa we ni kire BWF Solicitors for ombedi aboa. Saa nso na wadwuma mu ye how ene yama wasan contract bi a wonte ase afei bibi asia na ye de saa contract na ewe wo nso a wante ase ni nyina family law sorry can say contract and mitigations any litigations we adwuma mu no BWF Solicitors say omudi hu akotene pa na yenkwa yenkro mu Ghana nso a say wo to asase na obi sisiw na wato osi say ni say omo wo ho ombetumi aboa o say upese wo ba krom ha osan be settle back to UK ha omo wo ho BWF Solicitors omo wo Ghana ombetumi ahwa ama waba yenkro mu law wo ne wo yere nyan ketenketa na osi mata asase wa ha wo so wo bi wo UK nti yenche ne chempe na memfa we ma BWF Solicitors for omuso mo obedi wasema mo na we ompede nti ene be ka me ho na yenkenya ho na yendi ya ye ho nkomo ebi no enche ye behwe na otwe ni mu lo Eunice ayembia ya na potokase ye kase update na enye se mbia ye update ye ho na mmom ensem abetwam na wotwe mu na ebi mu ntete ye no na ye kyese de abetudwa na omayeden omo nso omo aboprim say na ekọ because eya na mframa no wode wehuni ene weni ne waso etietie hwehwe a ensem ne nemu bebre efri home office de bia wo modanya ne ya no mde abegu ho omodanya ne no mde abegu ho na kyese nkrofo ye adwuma papa nti ayem bia update bi esin sene be ya ye be hye ye ho so na ye hu ne ekọ ansa na ya ba ye main topic ne so la Eunice patro adaroma Me da se bebree ma yɛti nti sɛnya wo kan no bibi eba a sɛ yɛhu sɛnya at least yɛbɛtumi de abɔ yɛn ho ban. And in regards to the past 7 days no in a recent case law in regards to obi a ɔbaa hanom as students on ɔbaeɛ no na ɔbɛwoeɛ and of course in some Esisiya went to me and Yejuma into she became destitute. Into let's bear in mind that Wabahanom as a student so be there and she has to have the maintenance requirements met in order to be able to even come as a student. Into of course in some Esisiya went to me I'm maintaining no home went to me and Yejuma so because Wabahanom Wabewo. And she decided to ask for no recourse to public funds in terms of the application now or yeah. And Omuka said because all the we student visa buy went to me and she said I or you'll be out over here and what
And of course, when it comes to cases like this, with student visas, you don't have that access to public funds in the first place. Inti enono sano okase akola no because ebia ne papa ye British inti on original akola no so akase or yeah application no to extend her leave in the UK. Omo ama no access to benefits no, but she decided to appeal and can say she should still be granted access to benefits because oh yeah obia or shakola or why destitute on to me on to me yesterday and that court ne can say I in the situation no yes say onya star recourse to public funds because when you are looking at your policy and I say your regulations in regards to fee waiver and I say in regards to no recourse to public funds, it talks about two or three main points. The fact said nipa kono yɛ destitute oni fie oni nneɛma a obetumi ɛde ahwɛ ne ho nti for instance aduane a obi di krampo no ɛyɛ sɛ obi na ɛma no aduane anaasɛ nsuo ne ntade a ɔbɛhyɛ krampo no ɛyɛ sɛ obi ɛna ɛtɔma no anaasɛ ɔma no sika a ɔde bɛtɔ saa nneɛma no nti ɛno na yɛfrɛ no destitute ɛna yɛwɔ compelling and compelling circumstances in terms of the fact say ebi a woyɛ adwuma but wo sika no a wonya no ɛnhyɛ da ndɔɔso nti wo expenses no wɔ soro ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ahwɛ wo ne wo ba no in regards to wo situation na wowɔ mu no nti ɔmo ma wo access to public funds ɛna of course when it comes to the fact say oh yeah fee waiver they will look at the fact say you are not able to afford nti wo ni sika na wobɛtumi de ahwɛ wo ho but in this situation ɔmo hu sɛ ɛnyɛ ade a wobɛtumi ahwɛ no ho because ɛdan na ɔte mu krampo no obi na ɛrehwɛ no ɛna nneɛma a wobɛhia krampo no ɛyɛ obi ɛna ɛreboa no nkakrankra na wobɛtumi ahwɛ ne ho ahwɛ ne ba nti na nka sɛ ɔmo ma no saa access to public funds nti ɛno ɛyɛ saa case na ɔmo frɛ no are on the application of PA and another. And then when it comes to what we call our children dependents in Sinkrofra, Omo applications for Omo Emba to join them, whether it's a student and as a skilled worker or inviting a banner to join them. And now say ono ankasa eba hanum as a student under the age of 16, saying ya ono so beko school ewo UK krom ha almost the new guidance aba as of and there to show say there are certain requirements that say yetumi emiti ansana students student dependents na omomba no ene nkola omoba hanum as child students no able to meet our requirements we are then they are able to also meet the requirements and then come and nobody say so we are child students and of course they expect say you'll be able to get your parental consent to be able to come into the UK. Into yes, of course, you need say when you're cast now or the best there was school with UK Chrome ha. And if both parents are saying say omobe funded or education or UK Chrome ha, they both have to give their consent to your coming to the UK. In regards to dependence of students are work home and I said dependence of skilled workers are work home no. They are looking to say oh ka say enye akola ne papa and I say akola ne mame and I only no ewo chrome ha. So to me say oh so responsibility for sa akola na opesa ode ne ba. Into akola under the age of 18 based on your British embra. Nti sɛ wo ba no a wodi under 18 no wode ne ba a you have to show say ampa wo na wahwɛ akwadaa wei ara bɛsi saa mberɛ even though a wabɛtena UK kurom ha no wo na woda so ɛrehwɛ no ne papa anaasɛ ne maame no a wonhu no no because of the fact sɛ wonhu no no wogyaa ne ma obi for a temporary period sɛnea wobɛtumi de no aba kurom ha and of course say woka say based on the fact say wo situation no akwala ne situation so
dire anaasɛ wonya apɔmuden a wobɛtumi ahwɛ akwadaa no wɔ UK kurom ha, wowɔ w'ankasa w'adwuma, wowɔ biribiara a ɛyɛ sɛ wonya adan, biribiara a ɛyɛ sɛ wonya in regards to looking after this child here in the UK no, woka sɛ yes, mewɔ nneɛma wei a mɛtumi de ahwɛ akwadaa no because akwadaa no situation no sɛnea ɛteɛ no, sɛ manyɛ biribi about it a, ɛbɛyɛ very dire nti frɛ no compelling circumstances a wobɛtumi aka sɛ wogyina anim aka sɛ wode wo ba no ɛreba UK kurom ha. Ebia ɛbɛtumi ayɛ sɛ akwadaa ne papa no koraa mpo no wayare a ɔwɔ hospital a nnim deɛ ɛbɛyɛ no nti ɛyɛ sɛ akwadaa no nsa bɛka wo wɔ UK kurom ha. Nti they have both the sole responsibility ne compelling circumstances a ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ. And usually sɛ worekyerɛ saa nneɛma wei a they need evidence. Nti evidence no bi yɛ te sɛ school letters, ɛyɛ te sɛ affidavit a nipa no a ɔrehwɛ no bɛtwerɛ, ɛyɛ te sɛ school and police report a ebi a wohwehwɛ nipa no nhu no nti police report no bɛkyerɛ sɛ nipa wei deɛ yɛahwehwɛ no saa yɛntumi nhu no. Anaa koraa mpo sɛ when it comes to the fact sɛ akwadaa ne papa anaasɛ ne maame yare a ntumi nhwɛ no no, medical reports to show sɛ this is the situation nti ɛnyɛ ade a wɔbɛtumi ahwɛ akwadaa no. Nti they have all of these things available a wɔpɛ sɛ at least awofoɔ ne nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔn ba no ɛba school wɔ UK kurom ha no ɛbɛtumi ahwɛ mu na wɔbɛtumi aka sɛ wɔn provide evidence to meet these requirements. That's that for yeah, guidance a wɔde aba for child anaasɛ children dependents na wɔba UK kurom ha. And then just third but not least, I know so when it comes to biometric cards na nkurɔfoɔ da so ebisa sɛ biometric card no adɛn nti na ɛwu December of 2024 because my setena no ɛbɛwu 2025 anaasɛ ɛbɛwu 2026. It is because of the fact say when it comes to the Home Office, edi kan aka sɛ ɛbɛsesa nneɛma. Nti saa letter na de ba with the biometric card no ka sɛ from the 31st of December 2024 no, they will stop issuing biometric cards. Nti biribi a wopɛ sɛ woyɛ biara no bɛyɛ online. Wopɛ wo check wo immigration status anaasɛ wopɛ sɛ wo employer check wo immigration status anaasɛ wo landlord anaa any institution biara bɛtumi acheck wo status no online without having to look at your card. Adwumayɛfoɔ bi wɔ hɔ a they don't even want the card. Bɛka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ card no na pɛ. Either sɛ wode letter no bɛba anaasɛ wobɛyɛ saa share your code na ahwɛ code no de ahwɛ sɛ if you have the right to work. Nti card no will be out of use by the 31st of December 2024. Nti yɛnhyɛ no no nso. Okay. Nti Loris, aho membe mu kakra na kyerɛ sɛ biometric cards na nkurɔfoɔ bi ekita na 2024 date no. After that 24 na saa card na yɛ bogus, ɛnyɛ biribi ebiom. Ana kyerɛ sɛ yɛn biom. Yɛnyusu biom, obi ntumi yusu ne card no biom. Kyerɛ sɛ wayɛ sɛnya bɛtumi acheck wo status no online. And I know say ebim wɔ hɔ a they may not be able to even have access to share your code no because ebia nya recent application atena UK over 20 years nya indefinite na ebia 15 years ago nti de ni system no mu kra nti nkurɔfoɔ bisa no obviously their passports will still be needed because ɛho hia sɛ betumi check it. Yeah. Okay. Asɛm o na yɛka ne sɛn student deɛ na wokaeɛ no nso ɛyɛ good news
say wabana bibi say ato na omo fight ya na we win the case na say in case no obi fall into such circumstance na obetumi atwetwa ne ho e wo mesra mo wo amofre no menyam bi telephone lines no enti mepa mocho esa na mo interrupt transmission no enti mo ntwe mo ma me just 20 minutes per maybe telephone lines no na afede ye de dwumedie no ato aso e wo ho no mesra mo ni die mo why mo twen kakra per just 20 minutes per I promise you will be over with it and then I'll open the telephone lines for you. Enti no Eunice ye nhwe bibi sakakra anse aba main topic no so enti no ye ka ne sem wetumi aba kromo ha na oka student visa sa oho age no is it omo moye below 8 enye university for na say oho no me hu nchechemu ni ye because me ti say o si on parent kra betumi nso ni omo aba na menim say omo parent oho no na an confuse you bi no say ene parent no be dependent ana oho no patro tumi chemu kitu bi keke na yenko yenim ana. Okay. In Nameka said there's a difference between child students and students are all by university. Into child students, students under the age of 16. So between the ages Okay. of 4 to 16. Okay. All by UK Chrome ha or per se Oba Mm. school. It's most Okay. of the time is for Mhm. independent education now Mm. with your school fees and your state Mm. school. Okay. Independent Independent schools school. only. Okay. Yes. Mm. Yeah. Oh, Into okay. That's it. the And if I know na omunya, omo parent, omo awofo, betumi one ni omo aba. Na mm, so omo awofo cry ni omo mba. Nature said they must have someone available ewo UK ha, or betumi a guarantee. Or na obo affidavit ni so na ombe guarantee say mbi ombe show omo say omo school koni mo na until mpacho say sa eno ni sa senior okan no. yeah, it's say almost parents end to me and then almost as Mhm. child students there and there Mhm. is say almost to me Emma consent saying or Mhm. be able to me abeshomo. Asho. I mean Okay. when the child is growing, at some points, no, they can Mhm. travel to the UK by themselves. But at least, as well to make us say, I assume I say, hey, my sister, what's the UK in see? Sa. I assume I say, able to me, I no, whilst I our UK from her. Okay. Yate ho na se. La Eunice ye da ase. Nti dodo na nyame ehra mo nsem kakra mo pese mo skip Ghana Education Service na mo ma mo mba emba independent school in UK no akwenya wo ho. Enye de nkra process no me go through me won say enye de nkra. Eno ase you have every evidence to show say you can afford the school fees. Simple as that. Na wama akwala na ba I know nkrofo bebre nso afa saa akwenye ya momoma aba ha ma afi omo wie nkwala ne wie school na onya 16 na wasato aso university enti na edu ba bia na chese the number of years a wedi wa ha no kro be ko university ni kra na ontua full amount of sika no ye hu cases like that but until so wako hu lawyer no achechu hu no o de emfama asem nya asem yo line is yebeda ase na yakoyenim dodo na maba so no mede nhyira kese ema mo nyina very good morning to you all nana agimine manyeti show aso so aba so nyame nhyira nana agimine akosia akua sewa mo nyina mo nhyɛ ma Margaret Edu Mensa mo nhyɛ Auntie Helena or say good morning lady Manyeti and lawyer Eunice, God bless you all and extend your coast each day. I mean, me who blessing me see me blessings and opese na me tumi me day too. A good thing if somebody is wishing you blessings, you know. And yeah, Sandra Fraser, I'll see. Good morning, ladies. Good morning, sweet sis. How are you? Or see, please contact our specialist immigration solicitors for further assistance. Ampa Bomodia Nakohu BWF Solicitors. Sana Foster Force. Or see, good morning, lawyer Eunice. All BWF solicitors and everyone. Foster is watching live with us. Foster, me me chia ubi wa one cha me chia me manson. Goila Lanya or say hello, my dear. How are you doing? Me jidi se mo be share. Keep on sharing. Munshana program name kwetri. I have got good news for you. Good, keep sharing. Na yenko yen. Lawyer is yamre ne ko me won se nkrofo fra na mo frɛ abraye time ne kora nso yenti no yenko yen ne yentwa ne tiawa
And now your main topic, produce and patron the Tusumamia, a bear me the ye. Your main topic, say, how do I return to the UK as a settled person, having been out for over 2 years? Now, when him say, be more dear 2 years, be more so dear 5 years, moment dear cry some month. Interne be chichimo. Na answer na lawyer is wa be chichimo. Eya na enye wo pem say wo kọ akọtena ukrom kakra na waba na waba no nso no be den ebi wo ho a wo kọ ye na wo twa 6 months afi wo krata nsem abaye basa enkechi akwanya wo ho you can always return abra we are settled person e wo krom ana wo settled status ana wo indefinite ana say Uvin crowd we a British citizen. Now obekwa kwatna krofofro so meka krofofro so it could be anywhere. It doesn't really necessarily mean say ye wo kromo Ghana. Wakwatna krofofro so out of bebia owo no. Wakwatna wa emretia we mu na afei senior hawk no si there be mensa mechi ensambra UK kromu. Neba ne saa na eto de bia na unhu se immigration nsam eda so ehodi ana se nyoma nkoyie ene ade I know a lot of people a omo nsam saa na tie omo bi kra na watna ha wenya ndef wenya ne British afede o si aha no ewia no ano nye hye ntokwaje ewia kakra wo Ghana obe no akohye mu kakra embia bosumi miensa ensia na waba afe wobekọ na transportation na ye fair no aye we ntokwa obe extend say o ntna be 1 year obe ho na akoye 2 years obe ho na akoye 3 years afe ekokọkọ a na akoye bibia wo ho na ne nyina mu no ye wakonya wo ho a obetumi edi so pepepe a obeba krom ha abre a nsem bia emfa ho saa nso na wonim say bi wo ho a wo extend saa 2 years na untumi ensan emba anase bi wo ho a wo extend 5 years na untumi ensan na chese wo bakra wo beba as visitor but me de information lawyer na eba be chechiri mu na obe chechiri mu na ehu se ne ebe ya embia na bibi saa to na wo nua bia na wo sister bi wadamfo bibi saa na ato no a opese obe krom ha na nso no nyoma nkete ne nti no wetumi ni wa overstay we be so wa overstay into now you don't even know what to do to return to UK. Internet, ye behwe kwan a obefa so a obesan wechi aba abra enye ntawantawa bia ebekeka wa wo ho ebe kire wo baabi no Eunice be kire mu yes ye wo mu mienu ebi wo ha wo more than that ebi nso ana just another 2 years ana just over 2 years no ye nhwe nti lo Eunice meto question na e the amount say how do I return to the UK and a settled person to say me and me person me back to UK abra makwakodi over 2 years ewo obi manso meka obi manso a na je say enye UK ha enti na meka obi manso na matremu embia na bibi nti e na obekọ but akwenya bi saa eda ho ana Nti in regards to your main topic saying ya wa church mu no say ebia obi epese ebia o kono krum kakra no oko relax to say we do retirement age opese wasumdro kakra nti o call for 3 months 4 months be na wasan back I know say yeah awofo na omo 60s and over no yes sometimes omoko fear almost say me call jema home kakra right, ansana right. sign back it's a during autumn time say where the weather is getting cold no moko na March mu ho April mu ho say spring eba No na maba asne aba back bio um, it could be say ebia na nipa no so okosua de wo another country mhm, into nipa kro no enya visa ode kwa krofofo so a mhm, okosua de into okosua degree and I say whatever it mhm, is na wasan mhm. back to the UK into Mm, it could be for different reasons. reasons Okay. nipa kro no ebe to me a free UK chrome ha or say all because I know a lot of students who still go back because it be a normal year course be and some person year course but course normal person normal person year with UK chrome ha into almost person year ewo crofufro so into that may be the reason why
for instance, obi betumi asan call back on per se ne indefinite na mo de ama no so ebebo no. Mm. When we talk about indefinite no we're not just talking about obia or cra indefinite based on the family life. Into yen na yen say ukra indefinite leave to remain na nye British passport say ufri krom hanum for 2 years or more automatically no that right and answer will privilege na omodema no is lost because of the fact say we're spending more than 2 years so. Oh, But okay. apart from indefinite leave to remain based on family life and answer Mm-hmm. indefinite leave to remain based on your private life and answer indefinite leave to remain based on the fact say be a oba hanom legally and omuma indefinite now they are also looking at indefinite leave to remain for Nkofra Omoye family members of EU nationals and also Omoye EU nationals because Sisi Mm. ano EU Mbrano and share Mbrana under your immigration rules. And it Okay. covers every side as well. Right. Enti no se no sa no maybe sa enti no wacheche mo sa no. Me a maybe sa senti esa now. Hwanum poti na ye eligible to apply as a returning resident under the appendix returning residents of the immigration rules. Nti hwanum poti and now mo ye eligible for such return. It's first of all, I'll start by saying, say, a Mhm. obi are not okra settlement and now say indefinite leave to remain. Okay. It's say, okay, say, answer na will be free hanom no. Mhm. Na okra indefinite leave to remain and I say na okra settlement there. Mhm. And the way air for almost Mhm. say nkurɔfoɔ no a ɛka Windrush foɔ no nti Windrush foɔ no nkurɔfoɔ a baa hanom in the 1960s to come and work ɛna ka kyerɛ wɔn sɛ yes mobɛtumi abɛyɛ adwuma wɔ hanom yɛbɛma mo asetena yɛbɛma mo dan yɛbɛma mo biribiara and of course ehu sɛ saa nkurɔfoɔ no ama wɔn nkrataa biara nti ho ɛbɛhare because they were not able to um do as they wanted into no to mean to crime because no many documentation biya ɛbɛkyerɛ sɛ ɔmo enya asetena ɛwɔ kurom ha and see ɛno na ɔmo frɛ no Windrush scandal because nkurɔfoɔ wei nyinaa ɔmo making promises to them na ɔmo ntumi amfulfill into sɛ ɔmo ka sɛ wotena kurom ha from 1973 onwards na woyɛ sure sɛ wotena hanom for that period of time there and by all means so to make sure say now what documentations to show that now wotena ha for more than 5 years over settlement almost to me Emma on krata and access kakrampo say first time ever back Back. Okay. it includes those under the Windrush as well. It Mm. also includes Crawford, Omunya indefinite and I say settlements no whilst they were here in the UK and sana almost call back to Mukrum and answer almost call back to Amanone. Into Mm. that Nkrofo way no so that is also included in Nkrofo Munya permanent residence into let's say under your EU umbrella Mhm. previously it was known as permanent residence. Into Okay. that permanent residence no it was both for EU nationals and ɛhokafo Dependent. a Mhm. yes ɔmo Mhm. ebusuafoɔ no a na ɔmo te UK kurom ha Mm. nti ɔmo no saa no they had the right to permanent residence but na nka sɛ woyɛ application na ɔmo ma wo saa permanent residence card no it's usually no they're expecting say you would have made an application to get either the permanent residence card and answer ubenya blue card na ɛkyerɛ sɛ ɔmo ama wo permanent residence ɛwɔ kurom ha nti sɛ wowɔ biribi a ɛkyerɛ sɛ ɔmo ama wo saa settlement anaasɛ ɔmo ama wo saa indefinite leave to remain and deɛ mo ɛna saa appendix returning residence no ɛka ho asɛm. Okay. No, before me come in one major question. Maybe so into when we are British citizen.
not by birth, but to say ubefa settle status yi bi so na ode be dane British citizen and as indefinite so and na ode be ye British citizen na o say o ko no akotena sa free na oba does it still applies to you and as we there uhun so we are British citizen into to me kwa afibo 100 years kra no asan ba pacho. It's that we did can from the beginning say when you Obia or you're British citizen, but Obia Okay. just the indefinite. Meaning say Uh, if you were British passport and Ghana passport. And mhm. see usually no because two passports no they feel say mini passports na indefinite no woman and Uh-huh. yeah mean me into quiet and come home. That is not the case. Okay. Passport no without any visa no Kra wobetumi akɔ home because I know na ɛkyerɛ sɛ woyɛ citizen of saa of ekuro no. Ghana. Mm. And of course sɛ woba back to UK now wokura British passport visa bi anim because woyɛ citizen of the UK. Where do? Nti sɛ wokita British passport ɛho hia sɛ Uh, wokura passport na wo visa no wɔ mu because automatically by gaining wo British citizenship no oh, ɔmo you have atwam right to come here. ɔmo twa wo indefinite no mu koraa nti that's by reason of just getting wo British passport no wo indefinite no ɔmo atwam deda. Okay. And yeah, tiefo a mutie yen. Saa part ye de pa na on say UK nso ana say omulo ne mo bi nso. Embia na woye bibi a wokra wonnim o. Ya je wo citizen na free won nsem. Na ye je free won nsem na wonnim na oyefo ye na wobekọ na onim sɛ osisi ade mekita British book me sa kita Ghana de me de Ghana de akọ me ho so na wakɔdi mfie bebree na wosi o me san ba because me a British citizen na wobedu airport na ɛbɛka sɛ abra na wa ha no wokɔyɛ shoplifting bi ɛma wowɔ criminal case bi yambɔ wo amanneɛ yɛtwam anaasɛ well it's just one of the reasons bebree wɔ hɔ a ɔmo fa so a ɔmbɛtumi gye wo citizen na efiri wo nsɛm abra yɛnka nkyerɛ wo saa adeɛ wei me ne Uncle Ben yɛabɛsua ho nsɛm bebree nneɛma bebree bi wɔ hɔ a ɔmo nka nkyerɛ wo sɛ ɔmo agye efiri wo nsɛm nti na kyerɛ sɛ wɔ w'abrabɔ mu a bɔ mmɔden sɛ wotutu anan mu yie na wankɔ fall into anything with the police or criminal anaasɛ immigration sɛnea ɛbɛyɛ a wode onim sɛ wonenam hɔ gentle so na yɛawa wo gentility no efiri wo ho abra wonim nti wei deɛ ɛyɛ ahwɛ yie nsɛm kakra a mede to dwa because wobɛkɔ na wosan aba a wontumi mba deɛ ɛbɛha yie wobɛsɛ mantena me baabi din ne me indefinite me Ghana passport nanso no na aka akyi nti Eunice yɛbɛda ase na yɛakɔ next question ne so nti dodoɔ no a maba so no mesrɛ mo mommɔ mmɔde anhyɛ goelelonyo meda ase Francis Opoku ɔse good morning I'm Francis Opoku watching you live from Ghana Francis meda ase meda ase bɔ mmɔde anahyɛ ma me why meda ase APS sound acrobi ɔno say please share what is the studio line to call very soon I'll put the lines on the screen for you if you are watching us on Facebook or on YouTube, you see the numbers that is going I think screaming under the screen. Obehu ewo honom na wetumi nso wafrɛ no we bisa question bia opese obisa no na we bisa. Enti no yanko so Eunice me next question me pese me bisa se e wa kyerɛ ye eligible a ebetumi ayɛ no. Na afei yɛnhwɛ me bisa sɛ what validity so requirements are to be met by the person applying for entry clearance as a returning resident. Enti validation bi wɔ hɔ, bibi pɔtin wɔ hɔ a or say me meet saa requirement no ansa na metumi apply for returning resident asan ba ana. Nti yɛka validity requirements a yɛka sɛ what makes nipa korɔ no application no valid anaasɛ ɛyɛ correct application a ɔreyɛ. Nti first of all no mede kan ka sɛ ɛyɛ application a ɛyɛ sɛ nipa korɔ no ɛyɛ a whilst okura saa settlement anaasɛ indefinite leave to remain evidence anaasɛ document. Nti sɛ nipa korɔ no ɛyɛ application na ɔmo hia sɛ nipa korɔ no ɛyɛ outside of the UK. Nti wontumi ɛnka sɛ wohwehwɛ kwan bi so abɛgyina airport na wayɛ application ne sɛ
the indefinite now we're indefinite into afe almost sama we indefinite ne back nti ɛnyɛ saa na ɔmo yɛ no nti wobɛgyina airport nta sɛ ɔmo fa we indefinite ne ma wo back a ɛno nyɛ valid application nti sɛ wotumi ɛyɛ application no ansa na wabɛwuram nti ɛno no saa no na ɔmo ɛpɛ sɛ wokyerɛ sɛ wayɛ saa application no whilst you were outside of the UK. And then they also want to make sure, say, application now, why and also we meet it requirements now, so meet it in terms of the fact that we fill it in the correct format with ya and home sika also why will biometrics no so account. In no as much as possible no now we application for entry clearance or this sign ever by UK Chrome. Okay, na wase na wakyekye mu no saa da ne kwa mu enti sorry nneɛma bi nkɔ yie wɔ ha but producer Ready for the ultimate property and lifestyle experience? Get ready for the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023, coming to 2 exciting locations. Join us in London on the 11th and 12th of November, where leading reputable real estate developers will be waiting to meet you face to face. Be inspired by industry experts as they provide thought-provoking panel discussions and live Q&A sessions. And finally, mark your calendars for the 16th and 17th of December when the expo lands in Accra, Ghana. Experience the vibrant lifestyle and rich culture of Ghana while exploring investment opportunities in the thriving real estate market. Our expo will also feature exhibitors ranging from banking and legal services to estate and property management. Get all the support and information you need under one roof. So whether you're looking to invest, visit or simply explore the world of real estate, the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023 is the place to be. Don't miss out on this incredible opportunity. Book your tickets now via Eventbrite for the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023. Dream it, live it. You don't want to miss out. Welcome back. Answer na yɛbɛkɔ no na yɛbisa question bi ɛne sɛ bibi bɛsi mu but ne nyinaa yɛ yɛda ase producer okay nti na mebisa me next question na lawyer Eunice kyerɛkyerɛ validity requirement na ɛbɛtumi ama wetumi egyina so na wasa de aba saa application na wobɛyɛ ne ade no wakyerɛ ama na to asom dodo na ma aba so na mesrɛ mo mombo modern na mo nhye yenua kb I say good morning, thanks for the update, we do appreciate a lot listening live from Scotland. Hey KB, thank you. Yecheche Scotland for nyina. Why yeda say na bomodin keep on sharing the program na abraye wo ho no. Nti Eunice, menhwe me next question na me wo edema. Na kyerɛ sɛ si a waka requirement na kyerɛ no. Ena osaka who is eligible. Sisi ano what eligibility? Sisi a bit different from the first one. What eligibility requirement must be considered when making such application? Sisi a mayem application na watch me nipa kwa me to me aye ene nyoma omohwehwe no. Sisi a my next question here. What eligibility requirement must be considered? Na just say free home office for her. On be consider ansa na metumi ɛwɔ application a yɛyɛ no ɔmetumi gyina so ɛde ama me. Nti when it comes to eligibility requirements nyama sɛ ya wo kan home office for no hwɛ a ɔmo betumi aka sɛ yɛbɛsan ama wo asan aba UK Chrome ha. Nti first of all ɔmo hwɛ sɛ woyɛ obi a wopɛ sɛ wobɛtena UK hanom afebɔɔ anaa.
So there has to be an intention to settle. Nti sɛ woka sɛ first na wokura indefinite anaasɛ na wokura permanent residence a woatena UK kurom ha for let's say a period of 5 years ansa na wokɔ ɛna BBC yɛ nti ebi a na wokɔsua adeɛ anaasɛ ebi a wokɔgye w'ahome ɛna wokɔyareeɛ nti yareɛ no ɛbɔ wo kyɛeɛ nti Mm. woakɔtena Ghana for over 3 years afei ɛna wopɛ sɛ wosan ɛba back to the UK. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo hwɛ sɛ nipa wei paa n'adwene ne sɛn ɔpɛ sɛ ɔbɛtena UK kurom ha for good anaasɛ ɔba kɛkɛ because ebi a ɔwɔ benefits bi wɔ ha a ɔpɛ sɛ ɔgye ana biribi saa. Nti first of all they want to know sɛ wo a wosɛ wokɔɔeɛ a wosan aba no then na ɛkyerɛ paa sɛ wopɛ sɛ wobɛtena UK hanom afebɔɔ. And usually no sɛ yɛyɛ applications wei bi sei a yɛde cover letters ka ho because ɛnyɛ straightforward. Nti wontumi ɛnyɛ application no online no na nka sɛ oh yes my application no online sɛ no ano no. It helps sɛ wode cover letter nso ɛbɛka ho. And after the intention no they want to know say nipa korɔ no ɛwɔ ties bi ɛwɔ UK kurom ha especially because sɛ ebi a ɔwɔ ebusuafoɔ bi ɛwɔ UK kurom ha a ebi a ɔgye a ɔmo hɔ ansa na ɔrekɔ a obetumi aka sɛ ebi a memba wɔ ha me nananom ɛte kurom ha m'abusuafoɔ bebree ɛte UK kurom ha ɛna of course mehu wɔn akyɛ but apart from the fact sɛ mehu wɔn akyɛ no mepɛ sɛ wɔn ɛsan ɛka m'abrabɔ ho nti mepɛ sɛ mebɛtena kurom ha at least na metumi hwɛ wɔn na metumi ɛkeka me nan so na at least metumi aboa me nananom ne nkeka ho no. And it helps to be able to show say oh that's so those family ties are ɛwɔ UK kurom ha ebi mu ebi a na ɔmo wɔ businesses nti ebi a ɔmo business na ɔmo kura no ɔmo de agya ɔmo mba no anaasɛ na ɔmo wɔ properties a ɔmo de rent ɛna ɔmo de agya ɔmo mba no sɛ ɔmo nhwɛ mma ɔmo nti you can make mention of those business ties ɛne nneɛma a na ɔmo yɛ no because yɛka nokorɛ nie those who came before us no deɛ ɔmo Mhm. anya adwene a ɔmo de yɛ investment bebree nti they were Mm. able to put certain things in place. Ebi mo hyɛ aseɛ with businesses ebi mo nso ɛtɔ properties nkakra nkra a ɔmo Mm. atumi ɛde arent nkurɔfoɔ nti sɛ ɛte saa deɛ a then of course wobɛtumi amake mention of all those properties anaasɛ mo business ties no sɛnea ɔmobɛhu sɛ okay nipa wei no deɛ ɔreka no ɛyɛ nokorɛ nti ebi a ɔpɛ sɛ ɔba na ɔbɛtena for good and Okay. of course sɛ wokɔeɛ a woamfa aban sika nso so a wombɛhwɛ because nkurɔfoɔ no a ebi a ɔmo kɔeɛ na ɔmo gyegye public funds ne nkeka ho no Mm. ɔmo hwɛ saa yeah it's let's be careful about us going and then saying say oh yeah yeah dear buying to kaka and sana yeah to me akɔ your chrome mekai obi ka say I or just students loan na we to me akɔ your adwuma ɛwɔ amanɔne because students Emu oh to me obi. it's already yeah within 1 year no ɔkɔ we say Mm. ah you within the next 2 years 2 years na cramp Sika ba na or sa. Mm. hey Sika or na sa. Sika na asa nti wasa na aba we obi na ọtọ ne nnwom mansa na abo mansa na aba wakɔde sika na asa dodoɔ na ɛyɛ sa nti wei lɔ Eunice ɛde ma yɛ nyinaa ne yɛmbɔ kɔkɔ ne yɛnyɛ ahwɛ yie ɛyɛ a na wogye ɛyɛ dɛ na ɛba ne tua na ayɛ dɛ na ontumi nso ndwane mfiri etua no because oyɛ saa na onim sɛ wobɔ bra ɛwɔ kurom a wobɛwo ba wobɛwo nkwalaa ɛwɔ hɔ mo nso wɔbɛkɔ sukuu no bi na edu hɔ nom a na yɛbɛhwɛ sɛ wogye yɛn no tua aka
na yɛde ama wo ba nti ɛyɛ a na yɛnya ahwɛ yie because ɛyɛ public fund it just go around the circus ɛduu so ɛna a obi nso deɛ ɛbɛsɔ ne so na nti sɛ wogye na wo sɛ mentua a ɛduu obi so a dɛn na yɛmfa mma no saa na ɛteɛ wodi no na wodwene ho nti no ayɛ ne sɛ ɛbɛda ase ɛwɔ hɔ no ɛdodoɔ no a maba so na monkɔ so a ɛnhyɛ program no na yɛka sɛ woakɔtena wo kuro mu mmerɛ bebree na wopɛ sɛ wosan ba kwanya bɛn na wobɛtumi afa so a wobɛtumi de aba ɛna ɔmo a mokɔ no nso no ɛnyɛ obiara na waka sɛ afei deɛ mekɔ memfii mu biom daabi dodoɔ na one way or the other no wɔ reason bi nti a wode kɔ na wakɔ akɔkyɛ na afei deɛ wo 2 years na aboro so nti sesia wopɛ sɛ woba ɛse wobɛsan yɛ application nketenkete bi na yɛhu sɛ nokorɛ woba wo a woba no ampa woka yɛn ho wɔ asomdwee mu anaa wonkɔgye loan bi ndwaneeyɛ wonkɔgye student finance bi ndwaneeyɛ wonkɔgye public funds bi ɛdiaa wo a wobɛtena ha mu woanyɛ adwuma da woyɛ adwuma 2 months pɛ na wostarte sɛ wodi public fund wodiadiadiadiadiaa wode akɔhyɛ wo kurom 2 years all these things will be considered na yɛahwɛ nti yɛhwɛ lo Eunice nneɛma yɛ ɔmo consider yi nansɛ mu na adeɛ bi bɛbɔ pete wiase nyinaa a yɛfrɛ no paapa covid ɛne maame 19 a wode bɔ mu a covid-19 ɛbɛtwɛ mu ɛma amansa ɛpetepete yɛ ebi mu hwɛ yɛ ahu sɛ mete UK wanhwɛ a covid bɛkumi because nneɛma bi nkɔ yie ma me ɛnyɛ obiara na ɛwɔ saa reason no anaasɛ one way or the other no otu kwan na uba no ɛna ɛde restrictions ɛbɛbɔ mu sɛ yɛ close borders obiara ntumi ntu kwan na yɛhu sɛ saa deɛ wei ɛkyɛɛ kyɛ sɛ covid-19 impact no ɛkɔ nneɛma bebree so ɛma ebi mu kɔkyɛ wɔ amane different countries ɔmo kɔkyɛ wɔ hɔ ebi mu na otu kwan ne cancel flight ne nti no na ne sɛ kɔd bɛ return akɔyɛ ka ɔyɛ kwan nso ɔn bi ɔkɔɛ wankɔyɛ adwuma ɔntumi ntwa foforɔ na kyɛ sɛ nneɛma pii nti ayɛmbia saa eligibility a yɛka ho asɛm na nneɛma a home office to me consider sɛ okay yɛn consider wo na yɛnsa ma wo mbɛtena ase no ayɛmbia covid-19 restriction no can it be considered as one of the reasons for any absence and See, when it comes to your COVID-19, you name say when it came to the global restrictions now, it was everywhere. It wasn't just UK. So to quite alcohol, any country in Asia, there were major restrictions. Any country within even Africa, Krampona, there were restrictions in terms of nkorfa rim and nkorfa film. Into COVID-19 from let's say March 2020 up until 2021, no, there were restrictions all over the world in regards to COVID. I know so China they continued to even have restrictions as of last year. Into no no sano say oh kase ebia corona o course no na omo emma o kwan say ubetu kwan aba UK krom ha dia and there has to be some evidence and usually no those restrictions were either publicized and as a overall plane ticket they will tell you say the flights are not leaving due to so and so into and no crampono almost the best and they will directly because of the fact say there are restrictions in place into airline there they will send such information to you directly say and pass it na opese utu kwan during that time into who make inquiries and answer to tickets na cramp na that evidence will be sent directly to you into no no sa no ho enchiro so we obi a ebia na wo hwe say inyama be okay because I know a lot of people bookie tickets say ebia me pese me ba sa time we and I know say from March na and restrictions na ase into say unimpa say wo restriction no ebia edi more months than you thought into ebia time ne ba say omo a left ban no na inyama nko ye ebia na usika no crampo a short into no no sa no
na ɛsɛ wotumi ɛboaboa wo ho na at least wotumi nya sika kakra ɛde so a wobɛtumi enya ticket asan aba back bio. Nti ɛno no sa no wobɛtumi akyerɛ mo sɛ yes during this time no ebia na mewɔ Zimbabwe. Nti Zimbabwe no na I had ticket for this period mean to me I'm bad during that time until because of restrictions now I lasted up to let's say February 2021 ɛwɔ hɔnom no nti mean to me ansan amba back at time a mepɛ sɛ meba back nti me make sure sɛ metumi aboaboa me ho nti during that time no na mehyɛ da ɛnni sika dodoɔ bi a but me san ɛnya me ho no ɛna metumi ɛtɔɔ ticket sɛ meba back ebia July of 2021 and as I meba back as of August of 2021 nti ɛno no saa no wobɛtumi aka sɛ me ticket na metɔɔ yɛ ɛnie me previous ticket na mepɛ sɛ mede ba no this is the reason the nti a mentumi amba because of the fact say airline ne say there are restrictions in place nti ɔmo ɛntumi ɛnkɔ baabi a ɛsɛ ɔmo tumi cancel flight ɛna ebia sɛ ɔmo cancel flight no koraa mpo a ekuro na meba so no UK no ɔmo aba ne incoming flight nti because of that nti because of the ban no ɛno nti na mentumi amba nti time na mepɛ sɛ meba no na ɛyɛ less than 2 years but because of COVID reasons nti mentumi amba time na mepɛ sɛ meba back no nti ɛno nso ɛbɛtumi ayɛ another reason because caseworkers no wɔ ɔmo guidance a ɔmo hwɛ mu a ɔmo aka sɛ ɛno nso yɛ good enough reason a ɔmo bɛtumi ahwɛ na ɔmo de ama wo. Yes, yɛbɛda ase na Eunice wakyerɛkyerɛ mu na kyerɛ sɛ wowɔ saa nneɛma no a wode kyerɛ deɛ a ɔmmɛhwɛ na ɔmo ama waba wo kurom mu biom saa na ɛteɛ. Yɛda so ɛwɔ ha sɛ wo afei na woadwene a ɛyɛ BWF Solicitors for Legal Hour so na yɛda so wɔ media ne manyɛti megye de sɛ wohwɛ no wofa biribi ka ɛwɔ mu na mmom ɛnyɛ wei nko ara ne adeɛ a yɛreka ho wobɛtumi afrɛ bisa wo ho nsɛm bia a ɛhia wo ɛyɛ wɔ ɛhia asɛm bia wobɛtumi de abɛto dwa na sɛ yɛbɛdi dwuma no yɛnsesa yɛ sɛ wotaatie a ɛyɛ the same ɛyɛ 0208123116 anaasɛ 07399208468 sɛ mbia wohwɛ yɛn outside UK mbia wohwɛ yɛn from Ghana wohwɛ yɛn from any other country na sɛ wofrɛ these numbers yi a na ɛmba anaasɛ wode +44 no edi enim na wofrɛ na still ɛmba megye di sɛ WhatsApp deɛ ɛyɛ a na yɛ easy ma dodoɔ na nti wobɛtumi agya note ɛwɔ WhatsApp number wei so ɛyɛ 07596620154 no so wobɛtumi agya WhatsApp note ɛno asɛ wobɛyɛ voice note put the number on your phone go to the voice note neja na yɛma wo mmoayɛ ɛwɔ hɔnom mpatwɔ gyina so ketewa bi ma me na wakasa sɛ o piki call no pɛ a na wadum baby a wotie firi sɛ Facebook o sɛ YouTube no na wa reduce yɛka ne sɛn volume ne kakra na wetie me ɛwɔ phone so sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛmma yɛn feedback na adwuma no ɛnkɔ so yɛ nti ɛnya yɛn first caller wa mama no nsi na kyerɛ sɛ watɛ paa sɛ ɔsɛ obisa the question at all cost nti no caller waba so mema good morning pacho wofrɛ ɛfiri he ma yɛnte wo nka. Morning, Pacho. The free Peter Bra. Yo. No idea, Media Maona. Media so I'm a lawyer, Eunice, Juma or ye, a Bonapasopa. My question no, a year. My testia or my signature. So, I think he has over time I can be. Oh, okay. I mean, see a month for time. The students and the buyer mentioned a uni program. Na, the buyer no, na me never, na me. Yeah, farmer. If due to that, my really we this year January. Now my this year you how no indefinite. But just understand a valid. We shall lawyer say a buyer able to maintain a limit program. So you mean no and how meeting in Naya warrior and your state. And I say a brand banner
metumi ayɛ pɛn bebree na ɛyɛ ɔmo ka sɛ agye sɛ wokɔ fie kɔyɛ ne ade afei mu kakra abɔ no sɛ ɔmo mɛka sɛ menkɔ fie nkɔyɛ nti mpɛ sɛ mema lɔya akyɛkyerɛ mu kakra. Okay. La Eunice, mpacha sɛ wote ne nka deɛ. Pacha, it's in a loud and clear. It's not all cast over Hanoma students been to me and the course or worry will be answer all but afe I worry na ya wait to me I divorce but we won't be our per se or worry no son or kayana. Sir. Okay. So in terms of the student visa no I know so with the changes that are coming into place, no, especially for those who want to bring dependents, no, that will take effect from the 1st of January. So we are students now, Uti Chrome Hana, for instance, went to me uncle school now. There's still the possibility, say, Omon council will leave because usually no school no have to report, say, Nipa Crowe, assume we went to me uncle school, no. So when your email be free, home office say your information say when to me and your course into your cancel will leave there, and there from the data the bed no that will be the data will leave no you be cancel and I say ebewu into say when your letter be sad there then it could be said your leave is still valid. So if your leave is still valid there and they over to me I application no ɛde atena kurom ha based on wo yere a woka sɛ ɔyɛ EU ni no. Sɛ we leave normal cancel deɛ usually we always say there's a human rights application that can be made. Sɛ ebi a wo yere na woka sɛ ɔyɛ EU ni anaasɛ ɔyɛ settled person no ebi a okura ba anaasɛ mo ayɛ mo adwene sɛ mobɛwo na mowɔ akwadaa a ɔwɔ settled status anaasɛ British citizenship ɛwɔ kurom ha deɛ a wobɛtumi ada so atena kurom ha a whereas wonsan nkɔ back to Ghana. But sɛ akwadaa nnim deɛ a ɛndeɛ ɛyɛ difficult because usually wɔbɛka sɛ adɛn nti na wonsan nkɔ kurom na wonkɔyɛ application no from efie ɛmba nti ɛno no saa no na sɛ wosan kɔ back to efie na wokɔyɛ application ɛba but sɛ wo leave no wuyɛ deɛ a ɛndeɛ wobɛtumi ayɛ no wɔ kurom ha. Oh, Yo, mpacha wenya mo nti aseɛ deɛ. na mo ti ase Na wahyɛ yɛn program no nso ama yɛn why? pa to you. Nyame nhyira wo. Yo. Yɛwɔ questions bebree bi wɔ ha lo Eunice ama ebetwa me a me questions anka me wɔ ɛde ma wo. Na mmom bisa yɛfrɛ ne sɛn I think sɛ yɛ ɔno a look public no wei nti wei yɛ nkan nti no yɛnhwɛ next mewɔ question baako wɔ se good morning manyɛ ɛne lawyer Eunice I had my national insurance number on April 2018 and as an EU national with sorry, my main son can see I had my national insurance number on April 2018 as an EU national with pre-settled status. When I'm due, or say when am I due to settle status? Because I had an email from the Home Office that I am due next year, April, which will be making it 6 years instead of the 5 years. And you know, Rainis Obisa Dabeno Yedu when your email every Home Office. Now why you confused? Because Home Office he or she is due on next year now. Na kyerɛ sɛ ɔsɛ yɛbɛyɛ 6 years instead of 5 years. Nti saa email, menim sɛ saa email na circulate ni bi na onyaayɛ no deɛ but the question no but what me ase. Part-time Matewase. Nti usually no, they will send you an email to give you an automatic extension for the 2 years. Omojidi say will settlement time now so. And then they can also send you an email to even request for further documents. So omojidi say almost system nature almost say o time now so for settlement. Nti ono no sa no on him say the settlement time no by so this year. But he's thinking say I didn't know more can next year. And that is because a be a time now all year no pre-settled no
they were Mhm. looking on their system to see time I was starting ejuma. It's All a right. time not starting ejuma in 2019 dear. And they're Ah, honum almost share a free. And okay. yet time now we Okay. have the NI number because HMRC Mhm. no information no mu kra wo ho no. Eh Mhm. time now was starting say wo ye ejuma. Oye, It's Juma. it is from that time no na Mhm. betumi ehu sɛ ampa na wote kurom ha because wobɛtumi Mhm. agye N9 but wonyɛ adwuma Why nti not, ɛbɛyɛ ma? dɛ na ɔmahu sɛ wote ha nti ɛno Ah. fa no they were able to check from the time I was starting sɛ ɔreyɛ adwuma no sɛ ne Oh, next year nti na sanity. ɔmode bars ne saa but so Mhm. ɔtumi kyerɛ sɛ 2018 April na ne nsa kaa letter no but Mhm. ɔwɔ proof of address to show say na ɔte UK Chrome ha from Mhm. saa April 2018 deɛ and Mhm. obetumi ayɛ application na this year. Mm. Saa Eunice yɛda ase ɔde ɛna ase de aba na yɛwɔ baako nso wɔ wei no so memfa mfiri ha ɔse please at what circumstance sorry mensanka ɔse please at what circumstances can home office refuse couples application and tell them to do the application outside the UK because I am a student but couldn't finish my program through my visa is still valid. And I have a partner who is say, and I'm say, you kind sisi and I think say no na you kind sisi na yama ne muaye no. Enti no, yen kana men kind them say no ya answer that enti no. Men kind me the lawyer is when so dear no sa dependent ye missy you sorry skilled workers yi bi a ɔmo aba na ɔmo baeɛ mu nkyɛe bia ɔmo nya 6 months mpo na ɔmo nya 6 months no efi ɔmo kɔtena mu sɛ dɛn deɛ na ɛhyehyɛ hɔ a awarefoɔ mmienu yi astate ɔmo ko ɔmo ho ɔmo yɛ ku ɔmo ho ano no nti ase nyɛ adwuma nti nea abɛto m'anim sɛ yɛsɛ ne yɛ divorce so na mo mo baeɛ nde mbosome nsia mo divorce saa yɛ dɛn Eunice asɛm a abɛdwa no no enti ɔmo sɛ ɔmo divorce na mesi ɔmo divorce yi mu mode to mu sisi akora na ɛnyɛ ade a mo nsa bɛka no ɛkyena nkyire a sɛ ampa mo divorce na what will be the consequences sɛ wei the main applicant no ɔse ɔdivorce ne dependent ne yere na ɔde baeɛ no na kyerɛ sɛ sɛ na ne yere no ɛsɛm na ɛyɛ bebree o ne yere no wɔ line mmɔmmɔ bi a ɔno wabɛhyɛ UK ha akyɛ na sɛ ɔbaa UK mu anamfo afefe yi a wakɔhu lae mmɔmmɔ yi ma ɛgya ate gya na boa yi abɛhu sɛ meme ne waba me yere na yɛaba foforɔ ɛbɛbɔ bra wo abɛhu lae mmɔmmɔ nti woyɛ dɛn ɛnea me divorce o Eunice, what will be the consequences on both documents ɔmo mmienu nyinaa ɔmo nkrataa nsɛm no consequences bɛn na ɛbɛba so wɔ ha It's very it's very common actually. The situation where dear most of the time in Crawford ever in some SCA or Muntem to me a pattern as a year and kind of say usually when it comes to situation like this say nipa or your main applicants say skilled worker now your main applicants no like I say me divorce me area of course, wobɛtumi adivorce because sɛ modern nsɛm a ware no egu no nti montumi nyɛ ho hwee a of course wobɛtumi ayɛ ho biribi ayɛ divorce. In terms of immigration deɛ because na visa no a yɛde maa wo no it was on the basis sɛ woyɛ ɛyere anaasɛ ekunu of the skilled worker no nti ɛno no sa no sɛ wo divorce nipa no a automatically no you have also lost your right to remain in the UK because of the fact say you are no longer the family member or the spouse of nipa na wo say ɛnam no so a wode baeɛ no nti ɛno no saa no na ɛyɛ sɛ wohwehwɛ kwan foforɔ bi a wobɛtumi egyina so ɛde atena UK kurom ha most of the time no sɛ nipa no ɛyɛ divorce na ɔse ɔde kɔkyerɛ home office foɔ no a home office foɔ no ɛbɛtwerɛ direct aka sɛ yɛnsa aka information wei nti because of the fact sɛ sisi a moyɛ divorcees no yɛ cancel wo visa no from a specific date
say owo cancel wo visa no from sad date now into me anya ho hwe before sad date na and Mm, then na it means say was sitting na say no. mm, Of mm, course, nipa na ɔbaayɛ a skilled worker deɛ ɔda so wɔ n'asetena ɛno deɛ ɛnyɛ hwee mm, ɛbɛyɛ the valid visa na ɔde baayɛ no nti mm, ɛno deɛ ɛwɔ hɔ a but mhm. sɛ ɔde ne divorce no ɛkɔma home office foɔ no a ɛndeɛ ɔmo bɛ cancel wo leave no from the date na ɔmo de bɛhyɛ letter no so. Yeah, Mm. Hey. And some Eunice. And yeah, some way, well, the lines are open over to me after you will make a crabby penna program na ababy na and some no home. Ɛyɛ a na ɛdɔɔso but ɛbɛtɔ yɛ nim saa na ɛpɛ sɛ yɛtwitwa ho no ase na ɛbɛyɛ nkurɔfoɔ hu sɛ asɛm asi wei ho na ɛka n'asɛm but nsɛm kakra a ɛwɔ ho yɛnhwɛ adeɛ o saa ntɔkwa no a ɛyɛsi no obi bɛsɛ domestic violence nso aba mu because ọbaa no akotwa ọbaa no akotwa ne ho bi sɛ wakɔho lie momo ɛma bɛrima yi ehu ɛnyɛ nkwankyɛn aware awarefoɔ ankasa 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 na wakɔtwa ne ho na sisi a no papa yi ehu yi ɔbɛfie ma ɔmo ako ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ako ntɔkwa ma wabo ɔbaa no wabo no ama sisi a polisifoɔ aba mu na ɔmo nto nkɔ ɔmo asɛm sɛ yɛyɛ skill worker sei na ɛno ansɛ yɛwɔ nkrataa a ɔyɛ adwuma wɔ kurom a nti sɛ ɛba ne saa na ɔbaa no nso ne ho atwitwa police aba mu ɛnyɛ baako ɛnyɛ mmienu it's just a short period but ɛborɔ no ɛɛkɔ ɔsɛ ɔbɛfie koraa ɔno kɔ adwuma na ɔbɛfie koraa na ne yam hyehye no because onim sɛ wakotwa ne ho once bi sɛ yɛ nokuro ɛnyɛ nokuro ɔbɛrima no ehu sɛ wakotwa ne ho nti no sisi adeɛ ɛneɛ ɔyɛ aduane koraa a ɔbɛrima no ndi just a short period of 1 month yi wagye mborɔ bɛyɛ 6 times asotware yi nti ɛhɔ no domestic violence ɛtumi bɛ mu anaa Eunice me deɛ ɛda m'anim ha o na yɛde kɔ counseling na mesi daabi menhwɛ the law aspect of it nso ne ɛho ne yɛbɛyɛ ɛho na asɛm no meka ne seresere obi ani bere asɛm paa yeah, ɔbaa no kofia na ne yam hyehye no because onim sɛ ɔbɛrima no ɛmfa nkyɛ no ɛna ɔno nso nim sɛ ogyina ɔbɛrima ne so ɛna ɔwɔ ha nti ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ biribi a ɔbɛrima no bɛyi ne di nso ɔbɛrima no de abɛto gya sɛ me divorce o nti me kɔfa application abɛ divorce o ɔbaa nso anya evidence yɛabo kyerɛ sɛ wabo no wotum sɛ ne nansa photo ɔde kyerɛ m na afoyi asotwerɛ baako kɛkɛ a ahono na kyerɛ sɛ wobɛsi sɛ me nkrataa bɛsɛ nti wobɛsi ho ama yɛkum na domestic violence nso aba mu yi lawyer Eunice wey dey ka ne sɛn ni yɛtumi test law in certain areas bi anaa patcho. Of course, I think that when it comes to the situation, no, first Mhm, of all, I feel sorry for mhm, Omumieno because first mhm, of all, mama no anya papa ni ye, and I feel mhm, so nibuefu a ono mhm, so anya mama ni ye. mhm. Inti afe de akoba ne se dia yepe bia yebe yansa na Sa. ye fi aware Mm. it depends on who is willing to go first and I say whether they are willing to work together to restore Omawari no. Ɔbɛrima no na ɛyɛ main applicant nti Uh, ɔbɛrima no deɛ ɔsi ɔbɛgya ɔbaa no at all cost ɛna ɔbaa nso uh, nim sɛ papa yi gyaa me sesi a me ne gyinaeɛ mentumi gyina hɔ yie nti no yeah, ɔbaa ne yeah, abo no yeah. na kyerɛ sɛ It's mehwɛ ne brɛbrɛ na mentena ho ɔbɛrima nso sɛ daabi because ebufuo no hyɛ ne mu wɔho ɛna ɔhwɛ wɔho the whole thing is sɛ ɔhwɛ kaa wabɔ sɛ ɔmo mmienu nyinaa bɛ kurom ha na mm, ɔbaa no yɛ saa na wobɛsi ɔyɛ bɛrima ɛyaw no wɔ yeah, ne mu paa ɔbaa no du fie a ne yɛbɔ no ɔbaa yeah, no du fie ama wakɔ police station twice o sɛ dɛn nsisi a yeah, na ɔno nso ka sɛ ɛneɛ manyɛ tii sɛ ne ma yi o waka nokorɛ no akyerɛ me na yeah, me nso mfa me ho sɛ papa yi ɔngyae me nso yeah, ɛborɔ no nso dɔɔso nti mɛyɛ dɛn. Mhm, yeah. It's for banner side no deɛ menim paa sɛ because of the fact that ɔmpɛ sɛ ɔbɛlusu n'asetena ne nti na ɔda so ɛyɛ ɛho mboayɛ. But when it comes to domestic violence no, it's mainly to do with nkurɔfoɔ a wɔwɔ area anaasɛ ekunu a ɔkita British citizenship anaasɛ yɛnka ne sɛ indefinite na yɛkurakura bi no. Nti in his situation ɔyɛ skilled worker
yes, obetumi aka say because of domestic violence nintina in same way na aba, but say nipa way say okoye divorce now the command home officer domestic violence no emboa no because sisi a nipa ko no eka say ye ja aware nti say maame no kra po eka say because of domestic violence nintina me ye application we ya omuntumi emma no asetena as indefinite because ne kunu anaasɛ nipa na ogyina no so de baeɛ no nkra saa British citizenship na ɔmo ka no nti it will be quite difficult ɛna ɔsan nso nyɛ EU ne a okura either pre-settled anaasɛ settled status nti it will be quite difficult sɛ ɔbɛgyina saa domestic violence no so de nya asetena wɔ UK kurom ha. Sunsun ho na hyɛ hɔ saa Yeah. babra asotro no deɛ ma ne nkɔ fam why yɛto wɔ dumpo sono yɛto ne fo ne yɛto wɔ nso fo mesrɛ wo ɛborɔ no ɛwom sɛ ɛyɛ no wɔ hɔ but my ɛborɔ no nkɔ fam why na maame sɛnea ɔde esu na ɛbobo no wanhwɛ kora na ɔbɛwu agya wo mesrɛ wo ma ɛborɔ no nkɔ fam kakra wo so sonson ho na patwɔ pata no na ebufuo deɛ bɛma ebufuo deɛ ɛyɛ ana no ɔhye ɔdɔfo wɔ ahoma so mpatwɔ yɛfrɛ wɔ sɛ wokasa ma yɛnte wo nka asɛm bi na mpɛ sɛ mebisa sɛ obi wowɔ wo ho kɛn ɛwɔ prɛsɛ wobɛtumi sɛ wonam ne so ɛnso ɛfɛ agye wo nka ayi a wobɛtumi aba abɛnya sa ya obi a woni wo kɛn na ɛnam ne so a wopɛ di no a ɔwɔ prɛsɛ wobɛtumi abɛnya sa so ana ayi na sɛ ɛte saa na asɛ nte saa ɛbrɛ yi ɛde wɔn bɛ bi a wale nipa no or marriage certificate bi a 15th June 2019 into no next year 15th June 2024 no when you 5 years we make me and speak na no so at the amount of and I said what can I have before actually who can you na one no be a pressure we make me stand who about yes that's have na year na hey okay we dey ya say asɛm yi bio la Eunice minim sa oti ne deɛ na me na ye be faint But the first one yeah, but second one the outcome actually no na me say yeah, but first one the man to cry. na ye faint kakra Yeah. that's why I say wo yere a pressure so ya wo no bia wa ba kurum ha dada ansa na aba bi hu oba no a wo ware no 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 kuta pressure so wo betimi wo no wo kwa abɔgye bia wo betimi aba because yes so wata na ha mfie no mo za wo yɛ mu bisaw wata na ha mfie so ba ha date by 2020 ba sɛ ɛno no saa bre na unya legal wo be yɛ legal bra wo ne oyere no ɛbɛtena nti yɛbɛka wo yere no egyina wo yere ne so na yɛbɛka yɛnka sɛ wo wakyɛ wo krom ha nti no ɛma indefinite na bra wo yere da so wɔ pre-settled ana lawyer Eunice man ka ne yie Correct pa. Nti wa wo ni asetena no afi na wa benya obi a wa pattern so a wo ka say yes me gina we so e dey aye application. ya ready ama wo set ana so we dey review no ɛno na lawyer Eunice explain achoba wo kasa nti wante okay yenso yɛ da sinti bra ontumi mbe sign no ho ɔde yɛbɛ ma o yere ne konya ne indefinite na wo so anya wo yin so indefinite why sɛ ɛba ne sɛm bi a wo watena mfie miɛnsa wayɛ adwuma mfie miɛnsa na pa na mbi a awaregyae ba de a ɛne ɔmo wɔ some consideration bi a yɛm sɛ yɛtumi hwɛ ɛma o indefinite no but sɛ montena saa na wo watena ha bebree sɛ ɛkyɛn wo yere ne de a ɛno yɛ ngyina so mma o abra wo yere no onya settle status no why yɛtaase yɛmmere aso ba obi gyina line so nti wo ne me last caller na afei de yɛwie mesrɛ wo mpatwɔ kasa metio yo pacho good morning first caller bi bisa question bi na say me person me ka bi ka fa yo na
what circumstance they should be in coffee and quite a warrior, be refused. Pacho peja voice kakra ma me why misro. Me say, first caller, you die and I'm interested. Or ya warrior was going to be me or was you be or ya warrior. Some people say, at what circumstance, you make us any pan in coffee and quiet. Coffee is every time you show my own pammo. At what circumstance, lawyer? Oh, okay. Okay, In regards to, for instance, Wakofi, I will say, oh, yeah, application, no, Ediabano, you have to be able to meet all more requirements, no, under Appendix FM. Into say, EU ni say, British ni say, Obi or settled status. You have to be able to meet requirements, no, under Appendix FM. And yeah, no, they say, oh, sorry, I call now, the amount. You have to be able to show, say, mo ya worry for more relationship, and as more, our no ɛda so ɛwɔ hɔ a ɛtim nti apart from marriage certificates mu wɔ WhatsApp communication mu wɔ telephone call history mu wɔ yɛma ɛkyɛ ampa mu aware no ɛkɔ so and then they also look at biribi a wɔfrɛ no English language requirements nti wobɛkɔ akɔyɛ wɔn IELTS speaking and listening at a level A1 now asan so ayɛ wɔn tuberculosis because wowɔ Ghana no nti wobɛyɛ tuberculosis no to show sɛ wone tuberculosis no ɛwɔ wo mu ɛna nipa korɔ no a ɔyɛ EU ni anaasɛ nipa korɔ no a ɔwɔ ha no ɛsɛ otumi kyerɛ sɛ ɔyɛ adwuma ɛna n'adwuma no a ɔyɛ no ne income no is at least 18,600 a year nti ne gross income no ɛbɛso saa 18,600 a year ɛna ɛdan no a ɔte mu no ebi a ɔte double bedroom mu anaasɛ wa rent property no nyinaa nti wobɛyɛ baabi ada sɛ wowɔ ba a and of course you have to be able to produce all these documents to them say oh your application na say ebia or free chrome hano na ne nkrataa no sorry ewu ansa na or sign your application and say all bad there usually they want to know say he's disclosing this fact into ebia na me to chrome ha me nkrataa ne wu ya ansa na me sign about back and me back as a crew of so and so. In no sano, usually they would have put an automatic ban, but because a family life application into almost the asetano ebemano as a crew and answer a year of sa EU nino say or babaka. There will not be that 1 year automatic ban to say senya usually almost demand for almost abɛtena kurom ha a ɔmo nkrataa no wu yi ansa na ɔmo kɔ back. Okay, say ɔde ato so la Eunice bɛda ase na yɛnua ba Sandra ebisa question say obi a wabɛdwane ne kunu ne yere ɔyɛ skill migrant bi wabɛdwane ne yere na obisa sɛ what's the way forward to do find a job any right process in order not to lose it right Sandra we do we say kokokra mami and also wakwaje the card now on register you can so on bank account on register bank account any GP any nyoma account and also ne yere neti nti no ne yeti no mo yusu ade baako a nyoma bibia bom anim se waba wo yere ho nti no moti bom eno now on starting searching for jobs omo ni limit bia as to what they can do they always omo ye freelancer omo to me adwuma bia omo pe bia nti eno start applying the jobs online go to online jobs search obenya adwuma bebre ohwe bebia na interest wa on draft a very good and beautiful and appealing you can say CV because Nancy CV is no so omuhwem now fan starting job no obenye bi no prepare no ho how or your friend interview obetumi compose na problem few where cases problems are yenya with yenuanom na omo ba foforo no ye ba na interview ya na ya bon odwuma bon kafra wa enya mo fault na system no change no so enti no pobi a ono wadore wo kromo ha wa attend to jobs interview different now even go to online search na mo ba foforo ma mo ntina ho na nditete na koyese
find things yourself. One way there no, go online. How do I compose myself to pass a an interview based on this kind job description? Yeah, they bibia obrona bibia available or online. So now all the be who me say me try me dem use the menu scans material, but you can find things yourself. So you fit into the system. Na Ghana system na ha system no difference na eson kakra. Senior Tabians, you have to fit in. Into no when I say we ye wo ho wo hwehwe nneoma mu a ebetumi ama wa fit into the system. This our interview we no skills no. Mommy ensia na ye fra we interview wetumi aho how to compose yourself wo be kasa ye ato asom na ya foul. Sa interview na ye njai timid adrening na me paucho na waye ne ho motion bi no mommy njai sa de mommy come boldly and confident. Why? Ehia pa nti upon that note Eunice maybe sadia na would be giant. Se menua ba ani wo ho a no de potokasa na ye late kakra nti na ise mre no kono na omfa mai na afide mfa edumedi no ba wiye. Hello, good morning to all our viewers. I hope you're all well and happy Friday. So I'll be providing a very quick summary for today. So the topic was, how do I return to the UK as a settled person having been out for over 2 years? So what we basically learned today is that your settled status can elapse or it can expire if you are outside of the UK for over 2 years. So the first thing that we looked at is who is eligible to apply for a returning resident visa. So essentially, it's anyone who has settled status or leave to remain. So, for example, if you have indefinite leave to remain based on your family life or private life, you can apply for this type of visa. Or if you are an EU national, you're from Germany, Belgium, Spain, or you're a family member of an EU national, you can also apply for such a visa. If you are in the UK under the Windrush scheme, so you came in the 60s to the UK to work, you can also apply for this visa. And as lawyer Eunice said, British citizens don't have to apply for a returning visa. So that means that even if you're outside of the UK for more than 2 years, you're outside of the UK for, let's say, 10 years, you wouldn't have to apply for a returning resident visa since you are a citizen of the UK, and so you wouldn't need a visa to return. We then looked at the validity requirements, and the validity requirements basically cover what is needed in order for an application to be valid. So first of all, you have to make the application outside of the UK. That is the first validity requirement. So please make sure that it's not that you come to the airport here and you decide to make the application, because it would just complicate a lot of matters. So please make sure that you make the application outside of the UK. The second validity requirement is that you complete the correct form and that you submit the correct form and that you pay the requisite fee. You also have to submit your biometrics, and you have to provide your passport as well alongside the application. We then looked at the eligibility requirements. So you have to make sure that you show the caseworker that you have a genuine intent to settle in the UK. So if you look at the caseworker guidance, it basically requires caseworkers to be satisfied that you have like strong ties to the UK. So a caseworker will look to see if, for example, you have any family ties in the UK. So let's say you have, or the applicant rather, has close family in the UK. For example, a British father, stepmother, and half siblings. That will be a strong tie. So the closer the family is to you, the more likely it is that you have strong ties with them. You'd also have to make sure that during your absence from the UK, that you've had or maintain close relationship with them. So, for example, you could provide evidence to show that they have been visiting you, that you have been communicating with them, whether that is via WhatsApp, email, and just that you have been in contact with them.
Another tie that a caseworker would look at is whether there are any property or business ties that you have in the UK. So, for example, if you own any property or if you have any interest in a business in the UK, a caseworker will also look to see at the length of your original residence in the UK. So, the longer that you were in the UK before you left, the more likely it is that you have a strong tie with the UK because you would have formed like bonds within your community and you would have made friends. So if, for example, you were only in the UK for, let's say, 4 months before you left, I mean, the caseworker might conclude that you don't have any strong ties in the UK. We also looked at reasons the caseworker can take into consideration for your absence. So we mainly dwelled on COVID-19. As we know, we had a whole global pandemic, which was around between March 2020 and 2021. So in that period, obviously, flights were cancelled. There was a whole ban at some point on travel. So if you can prove that you were not able to return to the UK as a result of this, or your return was kind of delayed, a caseworker can take that also into consideration. So that's just a quick summary for today. Thank you. Thank you too, our dear sis Annie. Yes, say bidi agrosa na yambe ya na chi afedie. Ya zombie sa no. Nti no, maybe sala ya Eunice na awon semfu aka crowd be ma yansa na ya sorry na so akwa. Yeah, that's a bebree ma yɛn from where a wode asɔ yɛn so. Menim sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ adwuma yɛn nti yɛ ntɛm na at least yɛnkɔhwɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ. In terms of adwuma no a yɛyɛ no, da bi a yɛka ho anaasɛ yɛba ho dawuro sɛ ɛyɛ immigration nsɛm But nkwa the ɛna thing was ringing. I don't know. ɛhyia no no What saa keeps no. ringing? Sɛ woka sɛ wopɛ sɛ wobɛhu yɛn na ebia adeɛ no a wopɛ sɛ wohu yɛ ɛfa no ɛmfa immigration, ebia ɛfa family anaasɛ ebia wowɔ nneɛma te sɛ nyama bobɔ so ebi mu ɛwɔ businesses properties wopɛ sɛ woyɛ will na at least wo make sure sɛ wode agya nkurɔfoɔ no a wopɛ sɛ wode gya wɔn no a of course wobɛtumi amake any steps to make sure say yes ampa nkurɔfoɔ wei na mepɛ sɛ mede gya ɔmo nti sɛ yɛwo na wopɛ sɛ wodi ho adwuma a yɛyɛ ho adwuma sɛ wo ho kafo anaasɛ obi a wonim no nso ɛfirim na wopɛ sɛ yɛyɛ probate no nso ɛma wo a ɛno nso yɛyɛ ho adwuma nti yɛyɛ adwuma ahodoɔ bebree sɛ mopɛ sɛ mofrɛ yɛn na at least mo ne yɛn edi nkitaho consultation yɛbɛtumi ɛne wo adi nkitaho over the phone anaasɛ face to face sɛ woba yɛ office a number a wobɛtumi afrɛ ɛyɛ 0208 493 7340 nti 0208 493 7340. So wofrɛ yɛn line no from Monday to Friday 9:30 a.m. to 6 p.m. a yɛbɛtumi ebuki appointment so ama wo. Sɛ wopɛ sɛ woba yɛ office so a yɛwɔ London Seven Sisters, fourth floor of Anna House, 214 to 218 High Road no so London. Postcode no yɛ N154NP, N154NP. Nti patro numbers no nso ɛna mede ato dwa sɛ wopɛ sɛ wofrɛ me nso out of office hours a ɛyɛ 075 35813910. nti nyame yɛ adom a dasɛn dɛ yɛbɛsan ahyia bio. Yo, la Eunice, yes, you better was ye, yet on suffer, waba educate ye, ama you home. Yen, I bet to me as sign about one way or the other until Bomodiana take net information at the abano. Na diso, na
ubetumi onsa aka wodie ochina the community and the law ebeba so yenu abema reku from pon bedi mu akotene ene special beautiful handsome man no ebeba so na omonso omunu abedi omonkomo na until then no aha BWF Solicitors Legal was so na mutie media ni manyeti megide say wenya bibi efrem mo amo friends so nyame nhira mo amo che ye nyame nhira mo se mentime mbisa wo question afa che me embia na emre ne ntino na se ne yebesa asia. Have a lovely weekend and have a nice day today. Bye bye. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced family law firm specializing in immigration and naturalization, as well as dispute resolution. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner with over 30 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stand for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity and inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance across all areas of UK and Ghana law. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Led by experienced senior partner Bernard Owusu, the team at BWF Solicitors is ready to assist you with your immigration, naturalization, dispute resolution, family law, new wills and probate, Ghana law and practice needs. We are dedicated to providing solutions to our clients' problems. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Main office line 0208 493 7340 or our emergency line 07712 761 884.